Hello dear student, I again welcome you to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I, Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor, Department of Chemistry, and in this video I am going to explain some MCQs based on the 1S chemistry of 5th unit, that is gaseous state, for BSc first year, for SEM, for the purpose of university examination, and there are the answer also. So let's start with this video. Before that, you know that there are the total marks for a question paper, means the question paper is of 80 marks and there are total different 13 questions are there. So 18 marks of question paper and 13 types of question. So let's start with the first question. The question number 1 is compulsory and carry a 20 marks, means it is divided into 3 parts. First AB, second 1B, first 1A, second 1B, third 1C. So 1A is the fill in the blanks, 1B is the MCQs and 1C is the one sentence answer question. So in today's video we are going to discuss about some MCQs only regarding the 5th unit of chemistry. So there are the 12 marks of MCQs are there. So 1 marks for each. So such type of 12 questions has been there in your question paper. So let's start with the MCQs. So this is the second part. In previous video I take some MCQs. So in this video we will continue with that of the MCQs on unit 5 of 1S chemistry, that is gaseous state. So let's start with the MCQs part 2. The first question, which is not true for an ideal gas? The options are: it can be converted into liquid. Yes, it's true. Ideal gas can convert into liquid. Correct hai. There is no attraction between the molecules according to the law, according to the basic law. It is correct. Next one, PV is proportional to the amount of gas. Yes, PV is equal to nRT. Therefore, PV is proportional to the amount of gas. This is also true. But all the molecules of gas move with the same speed. This is incorrect. याचा अर्थ असा होतो की आयडियल गॅसचे जे मॉलिक्युल्स आहेत, गॅस मॉलिक्युल्स आहेत, ते डिफरंट स्पीडनी मूवमेंटला असतात and they are in a continuous random motion with a various speed. Therefore, the D option, that is all the molecules of gas moves with the same speed, is incorrect. It is false for an ideal gas. So the option D is correct. Next question, according to the kinetic theory of gases, kinetic energy depend on. We know that as previously stated, kinetic energy is equal to half mc square, and we know that if you provide a temperature, then its velocity has been increases, means kinetic theory can be increases. For example, अगर आपने एक पॉट में पानी रख दिया और उसे बॉईल करने लगे, अब जो गैस की फ्लेम है वो कम है तो पानी थोड़ा धीरे धीरे बॉईल होगा. अगर आपने उसमें एक छोटू सा एक सॉलिड मटेरियल डाल दिया विच इज़ अनडिजॉल्व इन वाटर, तो वो विद द वाटर वो मूवमेंट में जाएगा. बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उस वजह से वो मटेरियल की मूवमेंट भी बढ़ेगी, मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ विच यू कैन क्लियर कट से दैट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर देर इज अ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? According to the kinetic theory of gases, kinetic energy dependent on atomic number नहीं, pressure नहीं, collisions नहीं. So the answer is temperature. Temperature अगर बढ़ता है तो kinetic energy बढ़ेगी, temperature अगर घटता है तो kinetic energy कम होगी. The 13th question is, kinetic theory of gases was proposed by, the scientist name is Bernoulli. So remember this answer. Kinetic theory of gases was proposed by Bernoulli. 14th, a gas is heated at constant temperature, what will happen? जर आपण गॅस
एका कंटेनर घेतला आणि गॅस फिल केला त्याच्यात आणि कॉन्स्टंट टेम्परेचरवर जर त्याला हीट केलं तर काय होईल? द फर्स्ट ऑप्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस इन्क्रीजेस, ऑब्वियसली नॉट. एन नंबर ऑफ मोल्स राहतील तर तितकेच राहणार, वाढणार नाही. दुसरं, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, नो, बिकॉज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट and we know that the kinetic energy is dependent on and directly proportional to that of the temperature. Therefore, if the temperature is constant, you cannot say that the kinetic energy of a gas molecule decreases. So, this option is also wrong. Next one, the C option, the kinetic energy of gas molecules remain unaltered, means there is no any effect or there is a kinetic energy of a gas molecule remain constant. Yes. So, this is the correct answer. Why? Because we know that the temperature affect the kinetic energy, and according to the kinetic theory of gases, as there is a constant temperature is maintained, then the kinetic energy is also remain unaltered. There is no any change in a kinetic energy. So, the third option, that is option number C, that is the kinetic energy of gas molecule remain unaltered, unchanged or constant. This is the answer for this question. Next one, the temperature at which a gas behaves like an ideal gas is called as. So, temperature at which, we know that there are the Charles law, Boyle's law, Avogadro's law. So, these all laws has been followed by that of the only ideal gases. और जो gases ये laws follow नहीं कर पाते, they are declared as a real gases. So, question क्या पूछा गया है? The question is that the temperature at which a gas behaves like an ideal gas is called. So, the temperature is related with that of the Boyle's law. So, hence the temperature at which a gas behaves like an ideal gas is called as Boyle's temperature. So, this is the answer, that is Boyle's temperature. Next one, the minimum pressure required to liquefy a gas at its critical temperature is called. In previous video, I declared what is meant by critical condition. सो क्रिटिकल कंडिशन काय आहे तर क्रिटिकल कंडिशन म्हणजे जर आपण टेम्परेचरला कॉन्स्टंट ठेवून किंवा बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, इफ यू कन्वर्ट अ लिक्विड इंटू वेपर इंटू अ लिक्विड, मीन्स देर इज अ लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस, अ गॅस कन्वर्टेड इंटू द लिक्विड बाय अप्लाइंग अ हायर प्रेशर. जर तुम्ही प्रेशर वाढवलं तर गॅसचं कन्व्हर्शन लिक्विडमध्ये होतं, मग त्याच्या रिलेटेड जे प्रेशर राहील, but it is not occurred at any temperature. So, एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर पर्यंतच तुम्ही लिक्विफिकेशन करू शकता बाय अप्लाइंग अ प्रेशर. सो हेन्स that particular temperature at which the liquefaction is possible is known as the critical temperature, and related with that it is known as the critical pressure. Hence, critical temperature च्या related जे काही राहील त्याला म्हणतो आपण critical pressure. Therefore, the minimum pressure required to liquefy of a gas at critical temperature is called as the critical pressure. So, remember, critical temperature साठी जे काही प्रेशर लागणार त्याला म्हणणार critical pressure आणि volume जर असेल तर critical volume. So, this is all about the critical conditions. Next question. For 1 mole of an ideal gas at a given temperature, the ratio of PV is equal to PV upon RT is called. So, we know that PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. अगर आप PV upon RT consider कर रहे हो तो that constant is known as the Z, that is compressibility factor. So, the answer is compressibility factor. So, this is the answer. For 1 mole of gas, we know that PV is equal to 1 mole है इसीलिए N नहीं आएगा, only remain RT. So, PV divided by RT अगर करते हो तो that will be declared as a compressibility factor, and which is indicated by that of the Z. So, the answer is compressibility factor. Next question. The arithmetic mean of different velocities possessed by the molecule of a gas at a given temperature is called the average velocity. आता याचे एक्सप्लेनेशन काय आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल C1 is the velocity of one molecule, C2 is the velocity of another molecule, C3 is the
velocity of third molecule. So ह्या डिफरंट velocities आहेत, C1 वेगळा आहे, C2 वेगळा आहे, C3 वेगळा आहे. आता याचं जर तुम्ही मीन घेतलं, मीन C1 plus C2 divided by how many total numbers of molecules? The 3, therefore divided by 3. So this is known as the mean or average velocity. So this is known as the mean or average velocity. So what is the definition? What is the question? The arithmetic means this is the calculation of different velocities possessed by a molecule of a gas at a given temperature is called as the average velocity. So this is the question and average velocity is the answer. Next question, that is the ideal gas equation for n mole of gases is. We know that ideal gas equation काय आहे, तर ideal gas equation आहे PV is equal to RT for a 1 mole आणि n number of moles असेल तर PV is equal to nRT. N is the number of mole, P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant and T is the absolute temperature. So the PV is equal to nRT is nothing but the answer of your question. The ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, is for a n number of moles and 1 number of moles असेल, एकच number mole असेल तर PV is equal to RT शिल्लक राहतो. Next question, what is the compressibility factor Z of the ideal gas? Ideal gas साठी compressibility factor 1 असतो आणि real gas साठी, ideal gas साठी it is equal to 1 आणि real gas साठी it is not equal to 1, means it is less than or more than 1 राहील पण तो equal to 1 राहणार नाही. So this is the question, what is the compressibility factor Z of an ideal gas, and the answer is 1. On which factor does the average kinetic energy of a gas molecule depend? Obviously हा क्वेश्चन तुम्हाला 3 वेळा अल्टर करून विचारलेला गेला आहे. So what is the kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mc square. C is the velocity, m is the mass. So velocity कशानी अल्टर होते, तर नेचर ऑफ गॅसनी अल्टर होत नाही, व्हॉल्यूमनी अल्टर होत नाही किंवा मासनी चेंज होत नाही, तर ती अफेक्ट होते टेम्परेचरनी. जर टेम्परेचर वाढलं तर वेलॉसिटी वाढते, म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी वाढते. टेम्परेचर कमी झालं तर वेलॉसिटी कमी होते आणि ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कमी होते. सो विच फॅक्टर डज द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ गॅस मॉलिक्यूल डिपेंड? द आन्सर इज टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी at Boyle's temperature. Obviously we know that Boyle's temperature, then Boyle's law आहे, तेथे चार्ल्स लॉ आहे, ॲव्होगॅड्रोज लॉ आहे, हे सगळे जे लॉ आहे आयडियल गॅस फॉलो करतो. आणि बॉयल्स टेम्परेचर म्हणजे काय? द टेम्परेचर ॲट विच द गॅस लॉ और गॅस ओबे द आयडियल गॅस ओबे द लॉ. कुठला लॉ? तर ओबेज लॉ. सो हेन्स द ॲट ओबेज टेम्परेचर, ह्या क्वेश्चनला 2 पद्धतीने बघता येईल. At Obe's temperature, at Boyle's temperature, gases obeys Boyle's law किंवा gases obeys Boyle's law at Boyle's temperature. So कुठल्या टेम्परेचरवर गॅसेस ओबे करतोय बॉयल्स लॉ, तर त्या टेम्परेचरला म्हणतो आपण बॉयल्स टेम्परेचर. मीन्स द ॲट बॉयल्स टेम्परेचर द गॅसेस ओबे बॉयल्स लॉ. सो दिस इज द आन्सर. So this is the answer. Remember, Boyle's temperature, it is related with that of the Boyle's law for a gases. Next question, RMS, root mean square velocity. RMS velocity of a gas molecule of mass m at given temperature is proportional to the answer is 1 upon under root m, where m is the mass of that gas molecule. Suppose तुम्ही ऑक्सिजन घेतलाय, ऑक्सिजनचं कंटेनर घेतलं आणि त्या ऑक्सिजनचं कंटेनर त्याचं पर्टिक्युलर मास असणार, त्याच्यानंतर हायड्रोजनच्या गॅसचं मास वेगळं असणार. तो रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी जी आहे त्या गॅसची ती डिपेंडंट ऑन ॲट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज डिपेंडंट ऑन it is inversely proportional to the square root of mass of that particular gas molecule. So the answer is D, that is 1 upon under root of m, where m is the mass of that particular gas molecule. So this is the 24th question. Next,
Which one of the following statements is not consistent with the kinetic molecular theory of gases? आता kinetic theory of gases आहे. kinetic theory of gases चे तुम्हाला postulates माहिती असले पाहिजे, तर हा क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता. काय आहे पहिला ऑप्शन? इंडिव्हिज्युअल गॅस मॉलिक्यूल आर रेअरली फार अपार्ट, ऑब्वियसली. सो हे कन्सिस्टंट आहे. त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल देमसेल्व्स इज व्हेरी स्मॉल compared to the volume occupied by the gas at ordinary temperature and pressure. मीन्स कंटेनरमध्ये जर 100 मॉलिक्युल्स असतील तर त्या 100 मॉलिक्युल्सचं ओव्हरऑल जे काही तुम्ही व्हॉल्यूम कन्सिडर करणार त्याच्या कंपॅरेटिव्हमध्ये एका मॉलिक्युलचं व्हॉल्यूम जे आहे ते निग्लिजिबल आहे. हेन्स द बी इज ऑल्सो कन्सिस्टंट विथ दॅट ऑफ द कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. डी पॉइंट, देअर इज नो नेट गेन ऑर लॉस ऑफ द टोटल कायनेटिक एनर्जी इन कोलिजन बिटवीन द गॅस मॉलिक्यूल. या डीचा अर्थ काय होतो? द कोलिजन इज इलॅस्टिक. व्हॉट इज मीन बाय इलॅस्टिक कोलिजन? मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी डोनेटेड बाय द मॉलिक्यूल्स इज कंटिन्युअसली, मीन्स इट इज अ 100% ट्रान्सफर. देर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और हीट. मीन्स एखादा मॉलिक्यूल जर दुसऱ्या मॉलिक्यूलला कोलाइड होत असेल तर देर इज अ 100% इलॅस्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस. म्हणजे जितकी एनर्जी तो डोनेट करेल तितकीच पूर्ण 100% एनर्जी तो दुसरा मॉलिक्यूल गेन करेल. कुठलीच अमाऊंट ऑफ एनर्जी ही बाहेर फेकल्या जाणार नाही हीटच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा फ्रिक्शनच्या फॉर्मॅटमध्ये. सो द कोलिजन इज कम्प्लिटली इलॅस्टिक. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट वॉट अबाउट सी? द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरंट गॅसेस आर डिफरंट ॲट द सेम टेम्परेचर. इट इज रॉंग बिकॉज टेम्परेचर जर सारखं असेल, समजा तुम्ही 2 गॅसेस घेतले, एका कंटेनरमध्ये ऑक्सिजन गॅस फिल केला, एका कंटेनरमध्ये तुम्ही हायड्रोजन गॅस फिल केला आणि दोघंही जर 23 डिग्री सेल्सिअसवर जर तुम्ही मेंटेन करत असाल तर दोघांचीही कायनेटिक एनर्जी सारखीच असणार. इट डज नॉट डिफर. मग हे स्टेटमेंट चुकीचं ठरतं बिकॉज स्टेटमेंट इज द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जीज ऑफ डिफरंट गॅसेस आर डिफरंट ॲट सेम टेम्परेचर. नो, द सेम टेम्परेचर शो द सेम कायनेटिक एनर्जी for the different gases. Even though there is a different gases, at that point also the average kinetic energy of gases are same if the temperature is maintained same. Next question, the product of pressure and volume of an ideal gas is, obviously PV is equal to nRT is there, PV is equal to nR and T. So what is PV? P is pressure, V is volume, N is the number of moles, R is the gas constant and T is temperature. So जर 1 मोल पकडला तर N ची व्हॅल्यू प्रेडिक्ट झाली, R गॅस कॉन्स्टंटच आहे, म्हणून P आणि V मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम ऑफ एन आयडियल गॅस इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. बघा अगेन P V इज इक्वल टू nRT, दॅट इज P V इज इक्वल टू nRT. So in this case N is constant. If you know the number of moles, so ये चला गया. R is also constant, so ये दो चीज़ें constant हो गई. So what remain? The PV is equal to constant into T, means it can be written as a PV is directly proportional to the T. Therefore, the product of pressure and volume of an ideal gas is directly proportional to the its temperature. So this is the second option is correct. The product of pressure and volume of an ideal gas constant, no. Inversely proportional to temperature, no. Approximately equal to the universal gas constant, no. So it's a directly proportional to the its temperature. Next question, the pressure is exerted by a gas on the wall of the container because it stick with the wall, no. It is accelerated toward the walls, no. It loses kinetic energy, no. On collision with the wall there is a change in momentum. जेव्हा एखादा सपोज एक बॉल आहे, रबरी बॉल आहे आणि तो आपण जर वॉलवर फेकला तर तो वापस याच्यासाठी येतो कारण की त्याची डिरेक्शन बदलते, मोमेंटम बदलतं. मास अँड व्हेलॉसिटी प्रॉडक्ट इज नथिंग बट द मोमेंटम. आणि मोमेंटम बदलतं, मास जरी सारखं राहिलं तरी त्याचं व्हेलॉसिटीचं डिरेक्शन बदलतं. जितकी व्हेलॉसिटी त्याची ऑनवर्ड फॉरवर्ड होती तितकीच त्याची बॅकवर्ड राहील, बट बिकॉज ऑफ डिरेक्शन बदलल्यामुळे देर इज द चेंज इन मोमेंटम व्हॅल्यू. Hence, the pressure exerted by the gas on the wall of the container is because of the
collision with the wall, there is a change in momentum. Next question. Pressure of an ideal gas is increased by keeping temperature constant. What is the effect on kinetic energy of molecule? The same question, means what he want to say? There is a temperature effect on kinetic energy. So, what did say, what they are asking? They are saying that pressure of an ideal gas is increases, but the temperature remain constant. म्हणजे प्रेशर वाढवता येतात ते, पण टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतात आहेत. तर या कंडिशनचा कायनेटिक एनर्जीवर काय फरक पडतोय, मॉलिक्यूलच्या कायनेटिक एनर्जीवर काय फरक पडतोय? प्रेशर जरी वाढत असलं तरी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यामुळे कायनेटिक एनर्जी चेंज होणार नाही. सो देर इज नो डिक्रीज, देर इज नो इन्क्रीज, सो नो चेंज इन कायनेटिक एनर्जी हैज बीन observed for the increasing pressure, even though if you put a temperature constant. So, this is the condition, and answer is C, there is no change in a kinetic energy. Next, value of critical temperature, that is Tc, in terms of the critical constant A and B is, the answer is Tc is equal to 8A upon 27 Rb. It must be learned by you. हे पाठ असलं तरच शक्य आहे. There is no any logic behind this question. So, the answer is Tc is equal to 8A upon 27 Rb. And the last question, for ideal gas, which statement is not true? It obeys Boyle's law, yes, follow करतो. Follows PV is equal to RT, yes, it's a gas ideal gas equation आहे ते. त्याच्यानंतर इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, करेक्ट आहे. जर टेम्परेचर वाढलं तर इंटरनल एनर्जी वाढते, जर टेम्परेचर कमी झालं तर इंटरनल एनर्जी कमी होते. सो इट इज अ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, इट डज नॉट अल्टर बाय एनी अदर थिंग. बट इट फॉलोज वंडर वॉल्स इक्वेशन? नो, इट फॉलो द आयडियल गॅस इक्वेशन, दॅट इज नोन ॲज द PV इज इक्वल टू RT फॉर द 1 मोल. हा जो इक्वेशन आहे हे इक्वेशन आयडियल गॅससाठी फॉलो होतं, आणि जे गॅसेस हे इक्वेशन ॲट एनी टेम्परेचर अँड प्रेशर फॉलो करू शकत नाही आहे ते रिअल गॅसेस असतात, आणि रिअल गॅसेससाठी मॉडिफिकेशन येतं आणि त्या इक्वेशनला म्हणतो आपण वंडर वॉल्स इक्वेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द 13th question. So, in next lecture we will continue with that of the some new MCQs. So, up till then study well. Thank you very much.